Itumediso ka leina la Morena Jesu Kriste mophološi wa rena modimo wa rena e sale modimo misong ya letšatši la nase la Sontaga a re a thakana ka kerekeni mara rena re kereke ya modimo re ka no ba re sa kopana ka tase a ntho kgethwa ya modimo but we are the temple of God ka melomo ya rena re ile utumisa modimo ka tšohle tša rena re ile utumisa modimo le letšatši la nase misong ya letšatši le re ile o tsena lentsweng la modimo re ile wapa ka thogo taba ya gore to an unknown God he re bala Bible ya Sepedi e re go modimo yowe a sa tsebjego go modimo yowe a sa tsebjego to an unknown God ke bala buku ya Acts chapter 17 re bala verse 22 le 23 Acts chapter 17 verse 22 to 23. Then Paul stood in the midst of Mass Hill and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things you are too superstitious. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, him declare I unto you. Kina ga ibala ka Bible ya Sepedi kino rata re bala gape le buku ya Psalm 33 verse 12 ke bala lengwalo le re le badilego ka Bible ya Sepedi verse 22 le 23 Paulo a ema kgorong ya mošate a bolela a re banna ba Athene ka gohle ke bona he le batho ba o boifa medimo gagolo ke sepetse le motse wo ka bona mo le shaudidimo tša lena ka hwetša alitare ye itlokilwego lengwalo la gore ke ya modimo wa o se tsebje bjale nna ke le tsebiša yena modimo eo yo le mo rapelago le sa mo tsebe Psalm chapter 33 verse 12 ere Psalm 33 verse 12 Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he has chosen for his inheritance. Father, bless the reading of your word this morning. I pray in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, kitumela letsogo la gao, kitumela kutulo ya legodimo, ye ibeile godimo gaka. Father, I pray and I give you the glory. In Jesus' name, amen. Bana ba modimo misong ya letšatši it is good o lokile Bible e re bala bukung ya Baroma e re tšohle di sa go lokeng go bohle ba we ba boifago modimo go bohle ba we ba khethilwego ke modimo nna ke re it is good le ge re sa kopana kerekeng it is good le ge re sa kgona go ya ka kerekeng because milomo ya rena a ya tswaleleya we will worship the Lord wherever we are. Limisong yena re tla tumisa modimo ka ona channel ye. Re tla tumisa modimo ka ona tsela ye. Mo re bala ona lentswe la modimo re bala ka moapostola Paulo. Re tseba re moapostola Paulo ge a biditšwe ke modimo o bile le maeto a be o a tshwara a tšea a eta a kwalakwatša a rera lentswe la modimo and Bible e tlhalosa gore ba bangwe o be a buledisana le bona he engaged them. He reasoned with them. He applied the apologetics. A rezena a fetolana le bona. Ba iba le diputšišo a fetolana le bona. Because taba ya modimo yewe a re phuphuletše e a phela. Taba ya modimo yewe a re khamakhametše e a phela. Taba ya modimo yewe a se guesswork a re guessi. Re bolela ntho yewe e phelago. Moapostola Paulo ge a sepela a rera lentswe la modimo Bible ere a fita motseng wa Athens. He arrived at a city, at a place called Athens to preach the word. And the Bible ga o bala lentswe la modimo o bala verse 16 ere a khwathea moyeng wa gagwe. He was touched, he was stirred in his spirit when he saw that the city was given wholly to idols. A thoma go bona gore toropo ye lefelo le a fitile go lona lefelo la Athens ba re
le be le neeletswe badimo, le be le filwe malopo, le be le filwe madimoni. Batho ba moo e be ise medimo, e be ise medimo, ba be ba rata ho khunamela medimo. Baebile re Paulo ga a fita moo e re bala verse 16 e re a fita motseng wa Athene, a lebelela a thabeya pelong ya hawe, a kwa bothoko pelong ya hawe, ho bona batho ba ba thodilego ke modimo, ba thadile modimo, ba khunamela dilo, ho bona batho ba modimo a ba ratilego, a ba tlisa ka hara lefase, ba lebetse modimo, ba latela dilo. Bibele re mothanka wa modimo a thabeya pelong. Le letšatši la nase re sa thabeya dipelong tša rena, le letšatši la nase re sa kwa bothoko he batho ba thalile modimo, ba lata dilo tša modimo. Le mesong ya nase re sa kwa bothoko he batho ba tuetše modimo, ba latela dilo tša modimo a di tholilego. Re kwa bothoko he batho ba khunamela dilo, ba sa khunamele moonyi wa dilo. Re kwa bothoko he batho ba thalile modimo, ba latela dilo tša lefase. Baebile re Paulo a thabeya kwa bothoko pelong ya gago, ge a bona batho ba thankela medimo, ba rapela modimo. Ha lebelela Athene, he o lebelela Athens, motseng wa Athens, o ba o bona mehuta ka moka ya medingwana. Matšhepe ke dumela ro ba yona, dipudi ke dumela re di be medingwana ka moka yona. Ya mengwe ke medingwana ya go diwa ka dikgauta, ya mengwe ke medingwana ya go diwa ka disilibera, ebe e beakantšhitšwe ka go fapana-fapana, e rikaneditše motse wa Athene. Batho ba Athene e be e le batho ba go khunamela medimo. Na go bala Baebile verse 18 Bibele e re ba bangwe ba thoma go botsisana, ba re yowe o ka re wa bathumatšho wa pakamata, e ka ba ile gore o tlo dia ini mowe. Ba bangwe ba re a ka ba ile gore o tlo re tsebisa medingwana ye mengwe. Batho ma Athene le ba bona mothanka wa modimo, ba be ba sa tsebe gore ke mothanka wa modimo, ba be ba nagana gore maybe ke yo mongwe wa thou introduce the new gods into the city. Le ba bona Paulo, they thought that maybe this man is here to introduce other gods into the city. They ask each other, this babbler, what is he looking for here? He has been reasoning with us. Some they said maybe he came to introduce the other gods. Paulo mothanka wa modimo o re mo bona gore banna ba Athene, basadi ba Athene, baswa ba Athene, bana ba Athene, ke lemogile ke rikaneditše motse o, ke sepetse le motse o, ka lemoga gore lena le rata medingwana, ka lemoga gore lena le rata go rapela dilo, ka lemoga gore lena le khotsofatšwa ke matšhepe, le khotsofatšwa ke dipudi, le khotsofatšwa ke dithokola, le khotsofatša ke dilo tša go tshwareya. Gomme ke ile ke tsamaya ke lebelela medingwana ya lena, di aletere tša lena, ka lemoga gore o na le maongwadilwego gore to an unknown God. Le beile medingwana ka go fapana, le beile medingwana ya le tsebao, mara o na le yo mongwe le fitile la beya leina la gore this one is an unknown God. Yena ke modimo mara a re mo tsebe, yena ke modimo mara a re tsebe leina la gagwe, yena ke modimo re a mo rapela mara a re mo tsebe, a re tsebe melao ya gagwe, a re tsebe gore go šoma bjane, a re tsebe ditaelo tša gagwe. Yena ke modimo to an unknown God. Gawe ke mantswi a we le a ngwadilego, gomme nna Paulo ke to le tsebisa yena modimo yo le mo rapela o le sa mo tsebe, ke to le tsebisa yena modimo yo le mmeilego, la ba la modiela le ke tshwantšho la mobeya la dia aletara ya gagwe, mara la ngwala mantswi a gore yena ona, but he's an unknown God. I am here to introduce that very unknown God unto you so that you may know him. The man of God, I desire the unknown God. Uthoma ka o acknowledge uri lena le a rapela, medingwana le a rapela, mara there is the other God, yena le meile. But the problem is libile le mufile lina, that is an unknown God. We are living in the days, we are living in the time where there is confusion. Africa, the whole world as a whole, we are confused.
We have adopted the style of the Athens. We are serving so many gods. Relatela midingwana. He unyaka bona ntweke bolela o ka yona. Libelela ba bula parlamente. Libelela ba celebrate mikhato ya rena. Hore o rapela bomane. Everyone will call his God. Yo mongwe le yo mongwe o bitsa modingwana wa hawe. E hore ba te ba bitsa leina la morana Jesu. Ba le bitsa ka morao wa nako ye ntshi. Nako enngwe ba kano le bia bogare. Ba bia yo atapa o ka morana Jesu bogare. But there will be so many gods. There will be so many gods that will be introduced. Lintsila modimo le ina la Jesu la viwa khole le sikela acknowledgewa le sikela fiwa sebaka re phela ka re nako ye batho ba kenyakela go midingwana re phela ka re nako ye batho ba nyaka go midimo batho ba tuwetse modimo ba latela midingwana. But there is this unknown God. Apostle Paulo introducer the unknown God. Uri mo bona uri lena ke lena batho ba o rapela midingwana mara ke nyaka o lebotsa ka the unknown God. Ke nyaka o lebotsa ka modimo yo we e le hore go lena a le motsebe. Ke nyaka o lebotsa ka modimo yo we e le hore go a le mothankedi. Le ngwadile leina la hore he is an unknown God. Mara ke nyaka o le tlhalosetsa ka yena hore le motsebe. Ke nyaka o le tlhalosetsa ka yena hore le kopana le yena. There is one thing I want to say this morning. He o kopane le morena Jesu, you will never be the same. He o kopane le modimo o ka skaba le takatso ya o duma dilo tse dingwe. He o thakane le modimo, you will be satisfied. O na le khotsofala modimo ne. O na le o khotsofala he o kopane le modimo. He o kopane le modimo, you will feel that void upon your life. But there is a void in your life. I don't go to church, but I have this thing. I need to worship something. That is why Eufita Atane, Ukumana Batuba Kunamela, Midingwana Yaudi Wagamatsogo, Ukumana Batuba Kunamela, Midingwana Yaudi Wagabato, because there is a void. You will never feel that void until you meet Jesus Christ. Lishobalele ubo pilodi be how legasi tibe gia uchela bya la fase legasi tibe gia ukuna mela majebe legasi tibe gia ukuna mela budi leta tibe ga letsatsilewe ukopana go le morana Jesu. Paulo wa baga this unknown God. Uri lena batho ba Athens, you are too superstitious. Batho ba Athens be le batho ba o rata midingwana gudu. Number 2, uri lena batho ba Athens ke lena batho ba o nyaka o kwa gudu. You want to hear. The reason why people are following God is because they want to hear. He botshile batho ba nyaka o kwa, batho ba nyaka revelation, batho ba nyaka o kwa rena ha botse ke loya ke bana ba nyaka o kwa rena tsa ka motshwana le ta sepela bya. Paulo o tsela pele o re lena ba mo batho ba Athens le rata mathale gudu. He botshile le fatolla gore le khumane mathale. But I'm here to introduce yena modimo yo le sa motsebeng. E o bala lentsila modimo o bala verse 24. Mo apostola Paulo o re yo we modimo yo le mongwadile go la mobia o re is an unknown God. He is the one who made the world and all things. Ke yena modimo yo a dirile go le fase a dira dilo ka moka ga tsona. He o bala Psalm 24 verse 1 Bible e re le fase ke la morena le makokokoko a lona. Everything, the world, the earth and everything belongs to God and the fullness thereof. Dilo kaofela yena modimo yo lumila o la mofalina la is an unknown God. Le fase ke la hawe, ezulwini ko laula yena, emhlabeni ko laula yena. Ke yena modimo le fase ke la hawe le makokokoko and the fullness thereof. Dinto tsohle they belong to God. Number 2, Apostle Paulo motlanka wa modimo o re a bolela le bona a re le fase ke la morena le makokoko a lona. Number 2, motlanka modimo Paulo o re a thankelwe e o bala verse 25 o re yena modimo yo ke nyaka o le fa yena a thankelu ka diata tsa batho. A se modimo wa o dirwa ke batho, a se modimo wa o bopiwa ke batho,
a se modimo wa batho ba mo dirilego. He is not crafted. He is not the product of art. He is not the product of the wisdom of man. He is the sovereign God. He is the one who is and the one who has. He is the Alpha and the Omega. Before the beginning, he was there. He is an unknown God. Ke ena motlhodi wa legodimo le lefatshe, ke ena mothomi, ke ena mofetši, ke ena modimo mo ba ona mokgwetšo a le wona, ke ena ramata wotlhe. Mara problem ke ye ka lebaka la gore a le motsebe le mo file leina la gore he is an unknown God. O bala lentswe la modimo Isaiah chapter 66 verse 1, Bible heaven is my throne and the earth is my footstool. Modimo gore le godimo ke bodulo bjaka gomme lefatshe ke mo ke bile o maoto ona. There is no other God beside this God. Ha ona modimo yo mongwe ntle le modimo yo re bolela o ka yena. There is no other God. He is the only God. Ore le godimoni ke wona mo ke be wona is my throne ke dutse wona. O mme lefatshe ke beile maoto a ka godimo a lefatshe lona le. Paulo ore, I'm introducing this God unto you so that you may know him. Number 2 ore, he is. Number 3 ore, from one man he made all the nations. How bala litsila modimo bukung ya Genesis, modimo hlola lefatshe untsha lefatshe through one man. Yo ba mo beile ka ra tshimo ya Eden. Untsha lefatshe through one man. Yo abitswa re ke Adama. We are here because God created man. The reason why the reason why the creator if you can go back to God, I'm assuring you, it doesn't matter ulega in lefatshe lena lefatshe le ta go betha o ka ya godimo lefatshe le ta go betha o ka shumisa dintho ka moka ka tsona unless you go back to the Father o ka se be le khutšo bophelong bja hao. The reason why dilo di le upside down ke ka lebaka la re o khawane le modimo, the one who created you. Ya tseba o le palo ya meriri ya hao he o ka buela gae go modimo yo a fetogilego an unknown God to you, but your conscience knows that there is God. If you can go back to God, the one who created the universe, the one who fashioned you according to his likeness, I'm assuring you this morning, Mudimo, the reason why we waiting utluile position in utluile karia Mudima Onyaga wona ukawani limudimo, the creator. You are utodile, and he created you with a purpose. Mudimo utodile ka morero. There is a purpose. Why are you living? So many people died this year. Some they died last year. Mara wena usapela. Babe ngoba tlhoko fetsi neng ukwele ka bona. But you are still alive. Why are you still alive? Come back to the Father. Wela mudimoni na kwa isale wona. Wela mudimoni na kwa isa udumelela. Itafita na kwa isike udumela. Ukaroba ala wafeta. Ukanamela wachaisi wa wafeta. Lihulika fita usale letela. But the question is, will you die in the Father? Utakwa wena le mudimo. Uba utakwa ukhawane le mudimo na. Come back to the Father. Uthodile ka morero. You were created with a purpose. Or from one man, the whole earth was made. Oh my God. And Ori, that they should inhabit the whole earth. And marked out their appointed time. Udimu, Ori college real fasting. Aba arabiela lenako. There is a time set apart for you. Una lenako yebe chuwena. Keosapila le fasting lena. The same God yobare gobanna ba attend, but is an unknown God. O petile a ububa a ubiela lenako.
Today you can even set a time where gabu 10, gabu 11, gabu 1, I will be somewhere. But there is one thing that you don't know. You don't know if you will still be alive by that time. That's the reason you need to go back and reconnect with the Father. You need to go back to God. You need to go back to God. Number 4, verse 27. Paula talusaga this unknown God abuchabanaba Athens ore. He made men so that they may seek him and find him. He made men so that they may seek him and find him. Modimo o re tlholetse gore re mo nyake re mo khumane. Ona le mantswe ya pasela kwa pele o re, for he is not far from any one of us. Modimo o re tlholetse gore re mo nyake re mo tsome. Ke ka mantswe ya o ke a ba le wena ke re tsoma modimo nako e sa le gona. Tsoma modimo nako e sa o dumelela. Tsoma modimo nako e sa le gona. Nako e sa o dumelela o khona go sepela. Nako e sa o dumelela o khona go bolela. Nako e sa o dumelela ditsebe di ya kwa matlho a bona. Why are you having all these things? Modimo o diretse gore e re bolela lentswe o kwe. Modimo o diretse gore e re bolela lentswe o bone. O mme nako e sa o dumelela lentswe la modimo le re o re tlholetse gore re mo nyake re twa mo khumana. Batho ba bangwe ka se ba khumane. He o ikara di problems o ka se ba khumane. He o ba nyaka ba re o ile kae ka o wetile. E sita le ngaka ya ditaola. He o ya o re ke na le bothata ke nyaka re mphekole inthuse. Ba re ngaka yetile ngaka ya lwala ngaka e tsuga botse ngaka ina le mabaka. But there is God who is there 24 hours. Modimo wona o tlholetse gore you may seek and find him. Nyaka modimo he o monyaka o ta mogwetsa. Nyaka modimo, you may do this through prayer. Just prayer when you wake up. Warapela ware modimo, I seek you. We are living in perilous times. Dinako tse re phela o ka ra tsona ke dinako tse dimpe. Mara modimo a ke na o khuta ka dilo tsa batho. A ke na o khuta dinthoni tsa batho. I seek your face. Modimo re tholetse gore we may seek him and find him. He's there. You will find him. He's not far from any one of us. And you will never be the same again. You shall never. If God touches you, your life will change. But you need to seek him. Seek God. Number 6. Paulo. Number 5, for in him we live and move and have our being. Who is an unknown God. In him we live. In him we move. In him we have got all our being. The reason why we are alive is because of him. He is the one who brings life more abundantly. We shall live and not die. Yes, weapons may be fashioned against us. Marumo atabetswa le mosebe o tabetswa. Mara rena re tla feta. In him we live. In him we have got our being. In him we move. You can only live when you are connected to life. Just so I am the bread of life. I am the resurrection and the life. He is the life. If you connect with him, let God not be unknown to you. Today, we are revealing the same God whom the devil said is an unknown God. Today, we are revealing that God is here. In him we live. In him we move. In him we have got all our being. Only if we are connected back to the Father, so that you may live. Doesn't matter the situation. We continually declare what has been there and is there. We declare the word. We declare the word of God that in him we live. It doesn't matter what the devil
is aiming upon our lives. But in him we live. We shall live in the name of Jesus. In him we live. In him we move. In him we have got all our being. Because it's because of him. In him we live. Oh my God, there is no where we can go and get life. Injection. Bau feel the best of the best doctors. Bau tokometi ba walafa. Emudimwari is over, is over. Bupilo busipile. Batho ba le wona ba uthabile. Bau feel the best medication. Why? Because in him, is only in him. Repila gamurana Jesu. Thank God you don't survive because of medicine. You don't survive because you have got a medical aid. You don't survive because you have got the best doctor. In him we live. In him we move. In him we have got all our being. This morning you can just say, my Father, I thank you. In you I move. In you I live. In you I move. I've got all my being. But the life came upon our lives. Just are never. He shall live this year. He shall live next year. In him we live. In him we move. Reason unknown God. Hey, the reason why we call Lua Balukola Wakola Mudimu. Kigabagalamulu Mudimu au file. Kigabagala the breath ye Mudimu au file. Breath wana. Mudimu agatibela breath ka enwina lengaga. Yadi traula. Isajo feja ula tali traula faseru wena wapila. Mudimu are wanzele la bupilo abu yeme. Mudimu agaimi sabu pilo at any time. At any time you may die. Thank God because you are alive. Thank God. It's not because of your wisdom, because you are wise, because you are lucky. It's the grace of God. In him we live. Thank God. Appreciate the gift of life. This gift of life is here because of Jesus. Number 6, verse 29, Acts chapter 17. Don't think he is like silver. Don't think he's like the gods of silver, stone, image, made by human design and skill. Liskana na uriyo mudimi oribole lauka hena. Gimudi mwana wazitswancho. Gimudi mwana wauli wakama jebe. Gimudi mwana wauli wakabutsopa. Gimudi mwana wauli wakali silver alele khauta. It's not that God. This one is the living God. Huri mudima abicha Moshe. I am who I am. If you are sick, I will be your healing. If you need protection, I will be your protection. If you are suffering, I will provide. I am who I am. Besides me, no one can stand before me. No one. I am who I am. The one who is Jehovah Yahweh. The one who is the self-existent one. Is made of silver and gold. How about Psalm 135 verse 15 to 18? Verse 15, the idols of the heathens. Midiwana yabatoba utoga mudimu gia silibera. Give me the one yali swika. Give me the one yali tswancho. Yaudi rwagamatso abatu. Give me shumo yabat. Give me the one yaudi rwagebatu. Apostle Paulo jala pele wore midi wana ya ubala verse 16 book ya Psalm 135 ubala verse 16 ore they have got mouth but they cannot speak.
kutu wa ning wena ka yen wina le letsepe le tšatši la motholwa le tsebo kapa le wena kutu wa ning o ruile dipudi o di rile le maina a batho di bitšwa ka maina a mabotse a batho mara e tlhale le letšatši la motholo a sanka pudi o dumedise a sanka pudi e o lemosa gore kotsi e ata ke medingwana yeo e bego le melomo mara a e bulele molentši la modimo mo Psalm gore they've got mouth but they cannot see. Cursed is a man who trusts in these gods. There is God, the living one. Mudimu wa ubona, mudimu wa utswara, mudimu wa usipila, mudimu wa utsenagara mayemo, mudimu wa urelwela, mudimu wa uretlagudisa. Uona ke morana Jesu. Hobala verse 17, they've got ears but they cannot hear. Leo ka ibicha leo ka diene, banna ba profeta ba re ba phikisana. Le mothanga modimo Elia a eme a le one bona ba tetši how a eme a le one bibele ba re o bitša medingwana ya bona ba thoma o tsiripa ba thoma o kwa le madi kane go bitša medingwana e seke ya araba but there is God when we call upon him here mo bitša modimo o a rekwa here mo bitša modimo o a re araba here mo bitša modimo o tsena ka ra maemo. It doesn't matter where you are o ka ba o le spetela gona bele o robetse o ikwa bothoko o ka no ba o ina le corona but today call upon him you shall be healed, you shall be delivered. When you call upon him. But this man of God, abicha mudimu upela, mudimu atewi samul. But when you called upon the living God, when we call upon God, we shall receive miracles. Mudimo uda break the laws of nature. Mudimo uda break the laws of physics and science. When we call upon God, there shall be a divine intervention. The reason why we are calling upon God and it seems like God is not answering. South Africa, we are serving so many gods. And an unknown God. We need to go back to him. We need to repent. Uri, esi chabasaka sesibicho ukalina laka. Are batho ba o thankela medingwana. Are batho ba o thankela medingwana ya o dirwa ka matsogo. Uri esi chabasaka sesibicho ukalina laka. Esi ka kigogobetsa. Sarapela satuela di bicha sona. Na modimo ke le lo dimoni ke tabakwa ka fodisa naga ya rena. We are making a big mistake. Every day re tsoa re bolela mantswe a mabotse, re bolela the blessings upon people who don't know God. You cannot access the blessings of God if you are not connected to God. When we speak healing, you shall be healed. When we speak deliverance, you shall be delivered. Why? Because you are connected back to him. We need to go back to the Father. Verse 18. Obala verse 18, Psalm 135, verse 18. Ore. Le baba dirilo midiwana ye, batswana leona. Oh my God. Le baba dirilo midiwana ye ba ifuna melao ya di silibera. Midiwana ya di khauta. Midiwana ya udirwa ka matsopa. Le bo bona ka matsopa, batswana leona. Kama ntse mangwe le bona bana le ditsebe but they don't hear. Ba no le maatho mara ababone. Oh, bana le dinko mara abadupi. Bana le maoto mara ba khone go sepela. Bana le matsogo aba khone go tshwara because medingwana yana e ba tswaletse megopolo ya bona. Medingwana yana e bo file menagano ya bona. But this morning there is Jesus. He can liberate you from serving the gods of this world. He can liberate you from following the ancestors. He can liberate you. Modimo aka o lokolla wena. Ona le tukolo. Aba ngwe re ba rapelela ka thuko o tshwerilo tsa badimo o nyaka re ba dimo thuse ka thuko o nyaka leina la morena Jesu. Modimo a rena se modimo a thakathakana ke modimo a molao. He is the God of order. Ha o nyaka o bona letsola modimo, surrender everything to him.
la tlhala dilo ka moka ga tsona gore mosadi o ba itswa madi a falala madi she was bleeding a falala madi le a lathetswe ke dilo ka moka ga tsona mafelelone a re henka tshwara morumo wa kobo ya hawe ke tla fola a fita a tuetse dilo ka moka ga tsona o nyaka o bona modimo tongela dilo ka moka ga tsona tshwara morumo wa kobo ya morana Jesu ke nyaka o fetse ka re modimo a ka re thusa a re segofatse. May this unknown God, as the Athens say, be known unto you. Ka re modimo a ka bula the eyes of your understanding and give you the revelation of who he is, so that you may know him. Maybe now as I'm talking you are sick. God is not only God, he is also the healer. Maybe now as I'm talking, God can restore. He is the restorer. Ke modimo a o busa dilo tse di sepetsego. He dilo di sepetse re ya modimong. Banna ba bangwe ba re ba lathetswe ke ditonki tsa bona ba botsisa ba re ka khumana kae mothanka wa modimo yo we a tseba go modimo re mo botsise eba ya mothanka wa modimo ba botsisa gore re tonki tsa rena o di ile ni ka tsona. Whatever you have lost, there is direction in a le modimo. Whatever, maybe o lathetswe ke lethabo, maybe o lathetswe ke khutso, maybe he ke bolela ka tsela ya ebile o tshuile o re le mošomo wa ka o fete a ke tsebe gore ke to dia ine le mošomane ba re fokotsitse a ke sana mošomo mara o na le modimo. He can make a way. Trust in the Lord today. Trust in Jesus. Tshepa morena Jesu, tshepa modimo, motshepe, tshepa modimo ka pelo ya o ka moka yona. Modimo nyaka o dula ka mo wena misong ya letšatši. I want to pray. Modimo nyaka o dula ka mo wena. Jesu nyaka o tsena bophelong ba gago. E re bala John chapter 14 verse 23. Bible re Jesu a re mo go bona he le rata la boloka melao ya ka nna le tate re tota ra dula mo go lena. If you love me and keep my commandments, I will come and dwell upon you. Me and I and my Father, we shall come and dwell upon you. He o rata modimo phela ka lentswe la modimo. He o rata modimo sepela ka lentswe la modimo. O re Jesu, we shall come and dwell upon you. O tare o sepela batho ba re a se wena wa maabane o ka re a o te o inosi o na le yo mongwe ya ba o bophelo di ba gago ke morana Jesu. O nyaka o bona letso la modimo. Acknowledge that ke be ke le khole le modimo, but I need him today. Some of us, we are reduced to nothing because we are serving men. Re rapela batho re ba dilile medingwana re bitsa maina a batho a re sa bitsa leina la morana Jesu. Where are they right now? Ba o ba rapela ba kae batho ba le o ba tshepileo o re o rapela wa rapela thapelo ya o se fele o bitsa maina a bona e re ke o botse ba khutile ba tshaba corona mara modimo wona yo a sa khutao. Modimo wona wa o tsena wa o fodisa. Modimo wona wa o alafa tongela o thankela batho. There is only one name. Or Acts chapter 4 verse 12. Ke leina ka le fela le re file o lona le re ka pholosa o ka lona leina la morena Jesu. Salvation is not found in anyone else but in Jesus Christ. Sabela modimo. Or there is no any other mediator. It's only Christ the mediator. That's why now as I'm going to pray, I want you to remove people to Samaina Abato. Stop calling people when you are in situations. Stop calling people. Baba ngabatima le phone utsabana because wa balapisa. Baba ngoba ba utsabana ore a itale mucho reakio because wa balapisa. Marana si bicha Jesu, bicha modimo wona. Banga ba troba le phone oba le tsetsa ba phima. Ba re wa lapisa. But there is God who is there. Uona modimo. Even now as I'm about to pray, God is there. Rilo bicha modimo. Situation yawe inyaka mudimu, we are going to call God rari mudimu. Yewe yona inyaka wena. Yewe mudimu ainyake batho. Ye mudimu ainyake mathale ya rena. Ye mudimu ainyake tsebo ya rena. Ja batho di toro lo thantsha le batho. Batho ba todi ya re skera rata batho. O ne le ba re ruta hore e re bona batho re bona o ka re ke ba loyi. Mara re ke go botse he o ina le modimo
You will be full of love. God is here today to bring love upon your life. Asura ba urate ba ufa space because you deserve a space. Asura batho ba urate ba ufa chance ya ure uphile ka mkho uphila o ka wona, because when you are so funny, whenever they come next to you, you prickle them. You are full of fun, but this morning, if you can receive Christ as your Lord and Savior, people will be attracted to you because you will be fruitful. You will attract people. Wherever you are right now, I want to pray. Mudimo Baba Baba is an unknown God. Is known today. John chapter 3. Oh my God. Ori. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Ori mangle mang yo adumela o mo yena. Asike Allah hle available pay. Wherever you are, here is the Son of God. Here is Jesus Christ. To heal you, to deliver you. Ubuseta sikeng. Ufodisa bophelo ba hao. Ufodisa moya wa hao. Ubetshi moyeng wa o kwile bohloko. Ba o baditse. There is no peace. Ke a rapela ka lebitso la Jesu. Father, in the name of Jesus, you have made yourself known unto us this morning. That you are Jesus. You are the healer. You are the deliverer. You are the one who is, the one who was. Make yourself known unto your children, my God. Yield them, my God, in Jesus' name. Open a way where there is no way. Father, heal them in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Make yourself known upon their lives. Right now as I pray. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Litsina uleri sitshaba sa o tshofatjwa ke sitshaba se modimo wa sona e le wena, ke sitshaba se modimo se go tshepileng. Ke rapela la tshepo ke dimo bana ba ga misong ye, ke rapela la tshepo in Jesus name. O tshepa wena. Lord, I thank you, I bless your name. Bana ba modimo, trust in the Lord. Blessed is a nation whose God is the Lord. Ari tloeletse ka moka tsona. And trust in the Lord. Are tshepe modimo. Mokokotelo. Modire sekokotelo. Dira modimo ibe mask wa hao. Dira modimo ibe ena tshireletso ya hao. Trust. Biblically, you are blessed. You are empowered to prosper. If the Lord is your God. Modimo le tshegofatse. Thank you for watching. Modimo le tshegofatse batlanka ba modimo. Oh, bana ba modimo. Oh, thank you, modimo le tshegofatse. Ke a bona. I can see so many comments. May the Lord bless you. May the Lord bless you and cover you with his presence in Jesus' name. Amen.